18h04, a hora sempre em nome de Novo Rio Veículos, o seu Chevrolet 0 km está na Novo Rio. O Vale Esporte já está no ar nos nossos canais no YouTube e o oferecimento é da Pizzaria e Hamburgueria o Val. Vale Esportes é futebol de primeira. O Cariri da Sorte já fez muita gente feliz e premiou todo o Cariri região. Agora é a sua vez de ganhar. Esta semana no quarto sorteio tem um Fiat Mobi 0 km. É um Mobi zerinho. Você vai colocar um lindo Mobi na garagem. Ainda tem 15 mil reais do primeiro ao terceiro sorteio. E tem mais 5 mil reais no Giro da Sorte. E o título é dupla chance. Esse sim é daqui, é nosso, é do Cariri. Compre já o seu e realize todos os seus sonhos. Ao adquirir o título de capitalização, você ajuda a Pai Brasil cedendo o direito de resgate. A educação de Juazeiro do Norte não para de avançar com o trabalho da Prefeitura. E para valorizar ainda mais os nossos educadores, a ação de entrega dos notebooks para professores da rede municipal de ensino já começou. Ao todo, serão 1.390 equipamentos distribuídos conforme cronograma nas unidades escolares e todos os professores serão beneficiados. Essa é mais uma iniciativa do Programa Municipal Educa Juazeiro. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor a nossa cidade. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Pra passear, aqui e acolá, pra se divertir, dar um rolê ou trabalhar. Tudo pra sua moto você vai encontrar. Motopeças Padre Cícero, tudo em um só lugar. O melhor pra sua moto, tudo em acessórios, peças e serviços. Mix de produtos da melhor qualidade. Motopeças Padre Cícero, Rua São Pedro, 2013, fone 3511-7785. A Guanabara segue na estrada das conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil, por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro está sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento facial. O cliente está satisfeito, é cliente Novo Rio. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Engazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Engazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan. Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Vale Esportes é futebol de primeira. Boa noite, galera. Chegamos com o Vale Esportes do timaço da Vale FM. Noite de quinta-feira, dia 19 do mês de outubro. E aqui ao nosso lado, quem?
Bota a vinheta. Tem que ter. O povo vai saber quem é. Ah, tá. Vale Esportes com o timaço da Vale FM. Ô filho, bora JF. Boa noite pra você, Delton Pinheiro Sá. Um abraço pra você que nos acompanha pelo Vale Esportes do Timaço da Vale FM. Noite de quinta-feira, penúltimo programa da semana. Por aqui estamos para falar dos nossos clubes, informações do nosso futebol, Delton Sá. Quando você fala Delton Pinheiro Sá, eu me lembro de tá falando com ele. Tá falando com ele. Tá falando com ele. A gente pensava que eu era primo do Sérgio Pinheiro, né? Pode ser que o nosso Pinheiro tenha um parentesco, que os Pinheiros aqui do Ceará o Pinheiro do Sérgio tem um parentesco com o Pinheiro da minha família materna. É, né? Porque o Sérgio Pinheiro é natural de Jaguaribe. Ele é de Jaguaribe? Ele é natural de Jaguaribe. O saudoso, saudoso comentarista Sérgio Pensei que ele era mais pra lá, na Serra. Mais pra lá, eu não sabia que ele era de Jaguaribe. Não, ele é natural da cidade de Jaguaribe mesmo. E o Pinheiro dele Porque assim, a única certeza que eu tenho, João Filho, é que meu Pinheiro é liseira. Liseira. Não conheço ninguém na minha família que tem dinheiro, não. É tudo liso. Enfim. Mas o Sérgio deixou muita saudade, né? Tá falando com ele. É verdade. Não é assim, João Filho? Delton João Sá. Filho, lhe surpreendeu algum jogo, algum resultado de ontem do Campeonato Brasileiro, João Filho? Goiás e São Paulo. A vitória do Goiás, Rapaz, pra eu mim, também me fiquei surpreendeu. surpreso. Mas é porque o São Paulo já ganhou a Copa do Brasil, já tá na Libertadores do ano que vem. Não tem mais pretensão no Brasileiro, né? Tá mais ali naquele banho-maria, né? Tá sossegado, né? Tá sossegado, né? Mas tomara que não sossegue demais, né? É verdade. Não sossegue demais. Agora, quem não tá dando brecha ou sopa pro azar é o Botafogo, Fogão. Até escorregou em alguns momentos. Todo mundo começou a colocar em xeque o Fogão. Exatamente, mas o Botafogo é questão de mais algumas. Né, rapaz? Questão de mais algumas rodadas para que possa confirmar de fato mesmo. Você acha que ele vai confirmar, João Filho? Rapaz, só se for uma zebra grande. Só se for um terremoto, assim. O Paulinho tá feliz ouvindo isso, você, meu amigo Paulinho. Paulinho, Nilson Júnior. Rapaz, Nilson Júnior, falei com meu amigo Nilson Júnior. Faz um tempão que eu não falar com meu amigo. O grande botafoguense Nilson Júnior. Eu sei que agora ele não tá ouvindo. Porque nesse horário ele tem lá um ritual lá que ele não vai ouvir o Vale Esportes. Não é na história que ele faz caminhada? Oi? Ele faz caminhada? Faz manhã cedo. Aí à tarde ele vai cuidar de umas coisas dele. Aí, muito bem. Tardezinha à noite, aí ele não escuta a gente. Se ele não estiver escutando... Ele que não aguenta me ouvir 3 vezes no dia, não. Quando escuta uma vez, já tá bom demais. Enfim, ao querido professor João Hilário, que é também torcedor do Botafogo, piquinês, enfim. Torcedor do Botafogo tá na maior expectativa, depois de muito tempo, o Botafogo voltar aí a soltar o grito de campeão brasileiro. Mas, Delton Sá, eu gostaria de ir fazendo... deixa eu só dizer um negócio aqui, peraí. Aproveitando que o meu amigo Adriano Dias... Faustão se aposentou, mas você continua. Adriano Dias Batera é Pinheiro também, então ele é da minha família, que ele disse que a dele é liseira também. Tá, muito bem. A Rocha. Delton Sá, me diga uma coisa, você é fã dos Rolling Stones? Nem tanto, cara. Não tocaria na sua playlist? Não. Só Satisfaction, nada mais do que isso. Porque o Barcelona, da Espanha, vai fazer uma homenagem aos Rolling Stones no próximo dia 28. Teremos Barcelona e Real Madrid pelo Campeonato Espanhol. E a camisa do Barcelona para esse jogo terá a logomarca. Aquela lingona dos Rolling Stones. Pra fora. Vai ser uma homenagem apenas para esse jogo. O Barcelona, inclusive, vai vender camisas, em torno de 2.000 camisas. Cara, eu acho assim, é uma banda que há muito tempo, sabe, tá aí nas vitrines, toca. Nunca fui muito fã do Rolling Stones, não, mas eles são muito respeitados no mundo da música, uma banda realmente. E o motivo da homenagem é que eles voltaram a gravar, depois de um bom tempo, voltaram a gravar novas músicas, gravaram aí um projeto novo e o Barcelona, diante disso, resolveu homenagear. Aquelas bandas ali, eu curto mais um pouco ali, o U2, né, enfim, de que ainda tá da época deles, ainda tá no auge. Curti outras coisas, mas os Rolling Stones são bons. Eu queria ter essa camisa promocional. É isso, o Barcelona vai vender. A pena que deve ser uma fortuna e só vende por lá, né? E alguns poucos exemplares também serão autografados pelos jogadores do Barcelona e o Barcelona vai colocar à venda. O estádio do Barcelona ainda está em reformas, o Barcelona está jogando em um outro estádio lá na Espanha e vai ter essa homenagem. Pois aqui, Caso Guarani tinha que copiar essa ideia aí.
Pra fazer algo parecido. No Guarani, umas colocaria camisas. Quem, por exemplo? Luiz Fidelis. Luiz Fidelis? Torcedor do Guarani. Sim. Umas camisas especiais, caricatura do Luiz Fidelis, tal, tipo um brasão com a caricatura Luiz Fidelis com violão. Do caso, o Fábio Carneirinho? E Fábio Carneirinho, ou Santana Cantador. Ou Santana, né? Que são identificados aí. Sim. Aí no Guarani ainda tem o Alcimar Monteiro. Junto com o Luiz Fidelis. Tem, eu acho, o Jonas Esticado no Icasa, que é torcedor do Icasa. Tem uma galera aí desse mundo aí. Fica a ideia, né? O pessoal de repente quiser criar coisa assim legal, tal. Criar uma situação semelhante. Exatamente. Enfim. Com certeza. Mas hoje a bola vai rolar pela Série A. Daqui a pouco a gente vai falar dos 4 jogos que vão fechar a rodada. Tem o Mengão em campo hoje, João Filho. Tem quem? Mengão. Estreia do Tite. Eu gosto quando você puxa lá do seu âmago. Né? Rapaz. Eu tô vendo pela sua expressão que você não tá gostando, não. A estreia do psicólogo hoje, né? É o Tite? Ele tem aquela coisa assim. Boy, que tem um humorista que imita o Tite, Vocês né? são craques. Faz uma pergunta e o Tite responde outra completamente diferente. Você é craque, você joga demais. João Filho. Eu fui pra 2. João Filho, deixa o torcedor do Flamengo quieto. Eu fui pra 2 Copas, não ganhei nenhuma. Por sua causa, não tem ninguém assistindo a gente agora no nosso canal. Por minha causa, cara? Porque você fica pegando no pé do Flamengo. Tá, tudo bem. Viu? Tá certo? Você vê, quando o Marco Valério tá no programa, a nossa audiência no canal no YouTube é lá em cima, é bombando. Então, no caso, a culpa não é minha, a culpa é sua, né? Claro. Porque você acabou de dizer que não, mas quando o Marco Valério tá no programa... A sua culpa é com o Flamengo. Tá. Tudo bem. Não é no programa. A minha é todo dia. Aí no dia que Marco tá, aí nós temos uma audiência boa no canal no YouTube. O Marco não tá, olha como é que nós estamos. Aí daqui a pouco o pessoal chega. Zerado, João Filho. Bota a hora, João Filho. Vamos lá, vamos confirmar a hora. 18h15, a hora sempre em nome de Novo Rio Veículos. O seu Chevrolet 0 km está na Novo Rio. Você dá uma passadinha na Novo Rio, João Filho. Aí vai conversar com meu amigo Roberto, gerente da loja. Vai fazer um grande negócio, vai colocar uma Montana na sua garagem. Vai colocar uma Tracker na sua garagem, uma Trailblazer na sua garagem. Vai colocar o Onix Plus, tem tudo pra você lá. As melhores condições pra você sair de Chevrolet 0 km. Bom, deixe-me falar pra você que uma grande empresa de call center que atua aqui na cidade vai abrir até 3.000 novas vagas de emprego. É isto mesmo? Então não perca esta grande oportunidade de trabalho. Enriqueça o seu currículo, aumente aí as suas chances de ser admitido fazendo os cursos livres de qualificação profissional do ESC Cursos. Cursos como telemarketing, atendimento ao cliente, técnica de vendas, crédito e cobrança e muitos outros você encontra no site do ESC por um preço que cabe no seu bolso. Acesse agora www.esccursos.com.br. Mais informações, ESC Cursos pelo 3571-3487, WhatsApp do ESC 99982-2476. Casa Com, a casa é sua. Aproveite, dá uma passadinha, vai na Casa Com, meu amigo, para fazer as compras do material de construção da obra da reforma na Casa Com. Na Casa Com tem umas tintas lá, João Filho, tem uma semibrilho, que é aquela que você passa, pinta na parte interna, aí a criança vai lá, risca com a caneta, com lápis e tal, suja lá, e depois você pega um paninho úmido, passa em cima, ó, já foi, fica limpa de novo. Maravilha, maravilha. Lá na Casa Com tem com preço especial pra você, tem entrega mais rápida da cidade, a melhor negociação. Casa Com, a casa é sua. Rua Doutor Mauro Sampaio, no bairro Lagoa Seca, em Juazeiro do Norte. A gente fala também da Joá Solados, produzindo os mais diversos modelos de solados, os solados Anabela, solados blocos, os solados para papetes com cores e modelos variados, trabalhando com material de excelente qualidade. Joá Solados, os conhecidos solados do Ribamar, na Rua da Independência, 221, entre as ruas Senhora Santana e São Pedro. O telefone para mais informações, 998554193. Olha, meu amigo, nesse calor que tá em Juazeiro do Norte, na região do Cariri, no Nordeste do Brasil, aliás, no Brasil inteiro, esse negócio de estar andando com um carro sem revestimento, para com isso. O ar-condicionado do carro demora mais a esfriar. Bota um revestimento fumê. Outro dia o Edilson fez um teste comigo lá, botou lá um vidro lá sem um revestimento fumê. Eu botei a mão embaixo, ligou uma lâmpadazinha que simula o calor do sol. Aí minha mão esquentando, aí ele botou lá o vidro com revestimento, quando eu botei a mão, meu amigo, um friozinho, rapaz, não passa, meu amigo, ele lá tem uma película de alta performance, 10 anos de garantia, você chega lá e faz o teste pra você, meu amigo, você bota no carro, vai andar e nada de trocar e vai lá, garantia pra você do Edilson da Só Fumê. E se você quer botar em casa, na janela, quer fazer negócio, vai na Só Fumê Service, película de alta performance também. Hoje, José Marrocos, número 408, o telefone 98805-48
9899. A organização é de Edilson. O Edilson é o doutor do fumê. O Palmeiras enfrenta o Atlético Mineiro hoje pela Série A, Delton, e o Palmeiras vai utilizar um uniforme em alusão ao Outubro Rosa. Parte do uniforme será rosa do Palmeiras hoje. Quem foi que jogou ontem de rosa também? Acho que foi o Bahia, não foi? Foi o Bahia, jogou foi o Bahia, contra o o Internacional, rosa. foi. E hoje o Palmeiras vai utilizar parte da camisa, uma parte será da cor rosa e a outra parte da cor azul, em alusão ao Outubro Rosa. Outubro Rosa de Novembro Azul. Exatamente. O azul já é de novembro. Exatamente. O torcedor do Palmeiras que for assistir o jogo hoje, ver a camisa. Pois é. Será. Essas camisas promocionais deveriam vender também, que a galera gosta. Sim. Para colecionador, pessoal que, né, enfim. Com certeza. Concorda, João Filho? Concordo, sim, senhor. Obrigado por você concordar com o meu desconcórdio. Quem sou eu para desconcordar com o senhor? Desconcórdio. Bom, agora vamos falar, sabe de quem? De quem? Gênesis Solar. Ah, é João maravilha, Filho. Ó, meu amigo, esse negócio de estar aí pagando um absurdo de conta de energia. Hoje eu fui pagar minha conta de energia, rapaz. Aí, ó, bem tranquilo, usando ar-condicionado, na boa. Aquela história toda. O ar-condicionado é que tá me dando trabalho, mas tudo bem. Vamos lá, Gênesis Solar, meu amigo. Coloque agora a geração de energia solar na sua casa. Gênesis Solar. Fala com meu amigo Luciano Carvalho, deixa o sol pagar a sua conta de energia. Ele vai colocar lá a equipe competentíssima, coloca, instala rapidinho, deixa uma beleza, você acompanha pelo aplicativo no celular, como é que tá a geração de energia solar. 98123-7956, deixa o sol pagar a sua conta de energia. Bom, a gente tá ao vivo pelos nossos canais do YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial e também pelo canal do Timaço da Vale. O oferecimento é da Pizzaria e Hamburgueria Oval, pedidos pelo 98842-9514. Agora eu quero falar da Dourados. Você que trabalha no setor de semijoias, a Dourados banha mercadorias em ouro, prata, níquel com excelente qualidade. Mas se você quer iniciar o seu próprio negócio, procure a Dourados. Tem mercadoria de qualidade, facilidade no pagamento para você, meu amigo, no seu cartão de crédito, porque a Dourados é parceira do seu negócio. Agora, se você tem uma mercadoria desplacada, quer desplacar, leva lá que a Dourados compra e paga à vista. Não perca tempo. Venha nos conhecer e faça um bom negócio, porque Dourados é parceiro do seu negócio. O professor Ivani Feitosa, número 9, telefone WhatsApp 999933031. Instagram, @Dourado Joias, com 2 S's no final. Abraço ao nosso querido André Lemos, grande desportista. O André que está à frente do motel. Exatamente. Motel Imperial que está com novos apartamentos, muito mais aconchegante para momentos marcantes, ao lado de um alguém especial. Pintou aquele clima. Vai lá para o Motel Imperial. Conforto, higiene, qualidade, segurança, total discrição no atendimento. Tem um Instagram, @Motel Imperial Oficial, na Engenheiro José Walter 280, no bairro Antônio Vieira. Nosso querido André Lemos, que faz um trabalho maravilhoso lá no CT do Guarani. Um abraço, André. Ao lado aí do nosso querido Ebinho também. Sabe pra quem vai o alô? Para quem? Pelado. E também pro Icinho, lá no Crato, lá na Batateiro, Icinho. Um abraço, galera que tá acompanhando aí o programa Vale Esportes. Agora eu quero falar da Glam Moda, que também fica lá no Crato. Tem bolsas e sandálias femininas, cintos, carteiras masculinas, bolsas escolares e os melhores preços do comércio cratense. Pra você presentear ou pra você mesmo, meu amigo. É a nova sensação do comércio no Crato. No Mandacaru Center, na rua Miguel Lima Verde, 494, no centro do Cratinho de Açúcar. Bom, a gente fala também de Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço. Faça o seu pedido agora. 988380548, vai receber em casa, tranquilão. Pode dar uma passadinha também lá na Praça do Pio 12. Um abraço pra turma do Baleia, mandaram mensagem aqui pro WhatsApp da Vale FM. Lula, Chico, Neca, Diego, nosso querido Arlindo e o Flavinho do Açúcar. E por que é que você não mandou Dandan dos cabritinhos, das cabrinhas, das cabras, Dandan dos cabritos. Eu sei da... Hã? Dandan dos cabritos, é? É, Dandan das cabras, dos cabritos, sei lá, do bode, do carneiro, não sei não, coisa assim. Enfim, um abraço pra negócio, Dandan, um abraço, Dandan. Não citaram o Dandan aqui, mas um abraço pro Dandan. Obrigado pela audiência. Não é o Dandan, não, é a Dandan. A Dandan. É. Ah, tá. Não troca as bolas, não. Perdão. Fique quieto aí na Perdão, sua. excelência. Deixa eu falar agora, sabe de quem? Você nem fez o comercial do Baleia Burgo, você ainda vai falar, viu? Aí foi só o alô. Sim, senhor. Viu? Agora eu quero falar da churrascaria Mão de Vaca. Fale. Que tem o melhor churrasco da região do Prado do Cariri. Gostoso demais. São pratos deliciosos. Hoje, quinta-feira, meu amigo, pega a primeira dama, vai lá pra churrascaria Mão de Vaca, leva os guris, tem um barquinho lá, deixa os guris no barquinho, os pivetes.
Aí vai lá, pede uma caipirinha, pede um drink, vai aquela entrada, aquele pão de alho, aquela linguiça deliciosa. Aí depois você pega aquela carninha de sol sertaneja, bota numa torradinha e tal. Depois pede um baiãozinho de 2, manda descer aquele espetão assim, ó, com a picanha no ponto e tal. Aí dá uma relaxada, vai pra casa, ó. Acompanhar os jogos do Brasileirão. Lá na churrascaria Mão de Vaca. Sim, cara, assiste o jogo lá tem um telão. Telão grandão lá. É maravilhoso. Não, filho. Ora, não. Na churrascaria Mão de Vaca. E o telefone? Diga aí. 988657741 se você quiser pedir pra receber em casa. Meu filho, eu tô em dívida com você. Hoje era dia de eu pedir a tilápiazinha crocante, o rolinho de tilápia. Mas temos tempo ainda pra isso. Não dá mais tempo não. Não posso esperar não, eu tenho um compromisso. Não, eu substituo. Mas eu vou pagar. Eu vou pagar essa dívida que eu tenho com você. Viu, João Filho? Bom, deixa... O senhor terminou aí? Faz tempo. Eu falo da Grage Veículos. Compra, venda, troca e financia. Você pode comprar o seu veículo seminovo com o menor preço e garantia do mercado. Você pode financiar o seu veículo com as menores taxas. É só falar com o Marcos, com o Zé Filho. Lá na Grage Veículos, carros com procedência e a melhor avaliação do seu usado. Grage Veículos multimarcas na Avenida Padre Cícero, 1215 dos Salesianos. 992088592 é o WhatsApp, onde a satisfação do cliente é a nossa meta. Bom, e nós falamos também em nome do Hotel Amoarama, a casa do carirense da capital cearense. Hotel Amoarama. Reservas pelo 0 operador 8533048900. A gente fala também Delton Sá, sabe de quem? Do Instituto Juazeiro Bom de Bola, voltado para o esporte e educação, tendo como principal alvo crianças e jovens com vulnerabilidade social de diversos bairros de Juazeiro do Norte, onde é oferecido uma diversidade de esportes como futsal, futebol, skate, basquete, entre outros, onde é desenvolvido aí torneios integrando cada vez mais o jovem às boas práticas esportivas. Os núcleos de atendimento às bases do bairro Frei Damião, segundas e quartas das 18h30 às 9 da noite. No bairro Horto, terças e quintas das 14 às 17 horas. No bairro João Cabral, terças e quintas das 18h30 às 9 da noite. Instituto Juazeiro Bom de Bola, que é presidido pelo nosso querido Jackson Pilha. Você quer conhecer o nosso projeto, como participar ou até mesmo fortalecer cada vez mais? Você vai nos encontrar nas redes sociais do @Juazeiro Bom de Bola. Em nome também de Alfa Vidros Vidraçaria, na fase mais sofisticada da sua obra, escolha qualidade, preço e satisfação. Eu disse Alfa Vidros Vidraçaria. Tem cortina de vidros, box, espelhos, esquadrias de alumínio, portões em alumínio. Eu disse Alfa Vidros Vidraçaria, JF. Com a gente também a Fox, para você adquirir aí o seu smartphone, o seu iPhone, a linha completa Redmi também você encontra lá. Fox em Crato, na rua Senador Pompeu, número 156. Duas lojas do centro aqui de Juazeiro, Padre Cícero com Santa Luzia. Tem Fox na rua São Pedro, esquina com a rua do Seminário. Uma loja aberta para você agora no Cariri Shopping, a melhor equipe técnica do Cariri. Você já sabe, é na Fox. Se você quer consertar o seu celular, smartphone, iPhone, já falou, né, da Fox agora. Desculpa, perdão, João Filho, perdão, João Filho, é que eu tava ouvindo aqui, João Filho. Tava ouvindo, perdão, João Filho. Eu quero falar da Ramagem Couros, qualidade na fabricação de carteiras masculinas e femininas. Acompanhe a tendência da moda, presenteiros e produtos da Ramagem Couros. Fábrica na Avenida Padre Nestor Sampaio 690, o telefone é o 3571-3758. A gente também as farmácias Fernandes, e agora são 8 lojas espalhadas pela cidade. Tem sempre uma pertinho de você. Farmácias Fernandes, presente em todo momento. Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço da cidade. Vai sobre o melhor hambúrguer na Praça do Pio 12. Baleia Burger é uma delícia de hambúrguer. Ligue 988-380548. Peça e receba em casa ligeirinho, João Filho. Em nome também dos produtos da Panebom Pão Nosso, que fazem parte da mesa das famílias caririenses, uma linha completa para você. Tem a linha Integral Light Multigrãos, a linha Integral Light completíssima. Rapaz, são vários produtos da linha Panebom Pão Nosso. Você vai no supermercado, coloque aí no seu carrinho de compras os produtos da Panebom Pão Nosso. Já fazem parte da mesa da família da região do Cariri, Delton Sá. Agora em Juazeiro do Norte são exatamente 18 horas e 26 minutos, João Filho. Roda o que eu mandei pra você aí, João Filho, por favor. Tá, JF. Oxe, ele não foi mais não, sumiu aqui. Não chegou aqui não, excelência. Pois é, sumiu do meu aqui, João Filho. Não chegou foi que aqui houve? não, excelência. Foi, né? É o da rádio tá aberto aí, né, João sim, Filho? senhor. Isso, filho.
Vai abraço chegar. pra Marcos dos Tambores, o melhor do assado. Marcos dos Tambores. Mandou mensagem aqui pro Zap da Vale. Valeu, Marcos, um abraço É pra o melhor você. do assado mesmo, Marcos dos Tambores? É bom demais, Marcos dos Tambores. Esse Marcos dos Tambores, eu vou dizer um negócio pra gente você. da melhor qualidade. Aquele porquinho tava bom, não tava? Bom demais, amado. Tu é doido, pensa no negócio. Espetáculo. Pensa no negócio filé, aquele porquinho. Chegou aqui, excelência. Pode tocar? Viu? A rocha. Vamos lá. A Guanabara segue na estrada das conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil, por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. João Filho. Eu. Apareceram uns amigos vendo a gente no canal no YouTube. Quem são? Primeiro o Marcelo Balbini disse, boa noite, Delton, não ajude mais ele não, viu? Delton, me ajuda, tá ouvindo? Delton, me ajuda. Nilton Rodrigues, ele diz, eu estou ligadaço no timaço da Vale FM. Esse Nilton mora em Caririaçu. Caririaçu, terra boa. Adalberto Costa, Delton, eu não deixo de estar sintonizado com vocês. João Filho é a estrela do programa, tá vendo? Isso é moral, João Filho. Brito Júnior, boa noite a todos, obrigado, Brito. Joel da Silva Matias, boa noite, amigos do Vale Esportes, tá aí. Vandim Leite, eu desejo bastante sucesso para vocês aí e um excelente trabalho. Vocês são bons profissionais. Quem assina é o Vandim. Valeu, Vandim! Aquele abraço, galera que tá acompanhando a gente no nosso canal no YouTube. Quem vai falar agora, João? Girando a reportagem, vamos com a Luiz? Rapaz, o senhor é quem manda, eu tô aqui só cumprindo ordem. O moço do Crato tá chegando com informações atualizadas do Verdão do Cariri. Tudo bem, Aloysio? Tudo bem, JF, boa noite pra você, boa noite, Delton Sá, e boa noite pra você, ouvinte que sintoniza a Vale FM. Hoje o Delton não tá na beca não, né, JF? Hoje eu vi que ele tá aí humilde, né? É que Dentre vocês... os mortais. O Marco ficou com o nexo de ser candidato, aí eu fui pras urnas, não tirei nenhum voto. Mas, rapaz... Tirou nem o dele. Nem o meu, que eu errei na hora de digitar o número. Aí eu voltei pra realidade. Ô, rapaz, mas vai dar certo. Espera um pouquinho, vai chegar lá, viu? Espere um pouco, pouquinho. Paciência, tente outra Pessoal, vez, Delton né? sai em Juazeiro e a Luiz Vilar do Crato. A Luiz do Crato tem moral, agora o Tenho Delta aqui, meu nada. Essa moral aí Eu tá faço longe, que nem o Elton Oliveira fazia, fufu. Ei, agaropeu. Gagarobeu. Mais um abraço para você, ouvinte que sintoniza a Vale FM. Vamos com os destaques da equipe do Icasa, que já sabe a data da estreia na Copa CFC de Fut7, competição que foi iniciada nesta semana, e o Icasa está inscrito com 2 categorias, o Sub-13 e o Sub-15. O Sub-13 faz parte do Grupo B e vai fazer a sua estreia domingo às 7h30 da manhã, diante do Cariri 2. E o Sub-15 estreia logo na sequência às 8h10 da manhã contra o Atlético Milagrense. Tanto o Sub-13 quanto o Sub-15 do Verdão são comandados pelo professor Giordani Nobre. E lembrando, Delton Sá e JF, que o Sub-13 e o Sub-15 já estão ganhando mais espaço no CT Praxedão, ganhando aí uma nova estrutura. Inclusive o Sub-15 já tem aí 2 horários de trabalhos da semana. Terças e quintas-feiras, ou seja, hoje o Sub-15 já trabalhou lá no CT Praxedão e vai ficar com esses dias fixos para trabalhar sempre e se preparar para essas competições. E olha, Delton e JF, é importante ressaltar também esse trabalho das categorias de base do Icasa, porque cada categoria já tem aí sua comissão técnica, né? Além do treinador, tem os auxiliares, massagista, enfim, tem toda uma rede de apoio para esses jogadores que estão trabalhando por lá. Não só os que já estavam, mas também para aqueles que estão chegando. Esses novos garotos que foram aprovados nessas avaliações que aconteceram em setembro e também agora no mês de outubro, né? Muita gente chegando e com isso o Icasa vai se adaptando, vai trazendo aí mais novidades, mais estrutura, mais material para esses garotos
e quem sabe no futuro poder colher aí grandes profissionais, poder aproveitá-los inclusive na equipe profissional que vai disputar a Série B do Campeonato Cearense. Pode não ser já de imediato, em 2024, mas para 2025, 2026, enfim, o trabalho já foi iniciado. Se o Icasa não descansar, se a diretoria continuar investindo, pode ter certeza que em breve a gente vai poder estar contando aqui muitas boas novas dessa base da equipe do Verdão do Cariri. Já com relação ao profissional, JF e Delton, a gente entrou em contato com o presidente Aloysio Gregório. Ele destacava que o orçamento deve ser definido até a próxima semana, quando a diretoria vai se reunir para conversar justamente sobre esse assunto e bater o martelo. Tá na hora, né? O torcedor já quer saber qual vai ser a movimentação do Icasa, o que é que vai ter à disposição e quais serão os nomes que o Icasa vai em busca para participar dessa competição. Esse ano, infelizmente, bateu na trave, mais uma decepção. Ficar outro ano na Série B seria uma decepção maior ainda. Ninguém quer isso, a gente não quer, o torcedor com certeza também não quer. Então esperamos que esse planejamento possa ser iniciado, que o Icasa possa começar as contratações também bem cedo, para que não tenha aquele atropelo todo que a gente observou no ano passado, inclusive na Fares Lopes, até na competição também no Campeonato Cearense da primeira divisão. Esperamos, Delton Sá e JF, que o futuro seja diferente, que o Icasa seja daqui para frente um clube bem mais organizado. É o que a gente espera, né? E quando você fala da questão do profissional, a gente sabe que o Icasa teve aí digamos assim, umas manobras administrativas que permitiram ao Icasa ter um pouco de poder de investimento nas últimas competições, mas o resultado no final não foi positivo porque o time não atingiu os objetivos. O Icasa tem esse poder de novo de tentar conseguir e ter essa estrutura financeira, ou você está percebendo uma dificuldade maior, Aloysio? Olha, Delton, existe uma dificuldade que é normal, porque o Icasa não tem aquele apoio do poder público, o Icasa também não pôde lucrar com as participações na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro do ano passado. Enfim, o Icasa teve tudo bloqueado, então existe uma dificuldade que é natural já do Icasa. Mas eu percebo pelo menos uma tentativa de reorganizar a casa, Delton. E o Icasa tem buscado outros meios de conseguir arrecadar, de conseguir dinheiro. Por exemplo, essas peneiras, o Icasa consegue uma grana, não é muita coisa, mas pelo menos consegue investir ali na própria base, em material, enfim, consegue pelo menos trazer uma estrutura bacana para esses garotos. Agora, claro, quando se trata de profissional, a coisa é bem diferente, né? O Icasa precisa de um montante bem superior e aí as dificuldades são sempre as mesmas e o Icasa vai em busca de patrocinadores, vai em busca de empresários aqui da região, assim como aconteceu esse ano. E eu percebo, Delton Sá, pelo menos que existe uma abertura maior, já que o Icasa tem mostrado nessa nova diretoria que tem uma postura diferente. A diretoria tem buscado ser mais transparente, tem buscado fazer com que o Icasa se movimente durante todo o ano. Enfim, eu acho que a coisa pode ser um pouco diferente a partir do ano que vem, mas, claro, o início é sempre com dificuldade, né? Sempre vai ter muitos nãos, a coisa não vai ser fácil no início, mas pelo menos a coisa tá andando, Delton Sá, digamos assim. Eu queria que fosse com uma celeridade maior, com algumas definições a mais. Me preocupa bastante, porque as informações que a gente acaba pensando aqui e acolá não são informações que nos deixem tranquilos. Animadoras, né? Animadoras as informações. Elas chegam e trazem consigo um cenário preocupante desse lado financeiro do Icasa. Tomara que sejam apenas situações de temeridade, né? Nessa veiculação dessas informações e que na prática não seja isso, mas o que a gente percebe ao receber informações de pessoas dentro do próprio clube é de que o futuro é duvidoso. Dizia o Cazuza, né? É verdade. É complicado, difícil. E ainda mais sem esperanças naquele dinheiro da CBF, né? É algo que o Icasa não pode se apegar, não pode esperar, porque ninguém sabe da resolução. Acho que no dia que esse dinheiro sair, quem menos vai se beneficiar é o Icasa. Também acho.
Mesmo se esse dinheiro fosse sair hoje, JF, eu diria que não resolveria a vida do Icasa. Se esse dinheiro saísse e pagasse, todo mundo ficasse devendo nada, já era uma vantagem. Não sei nem se isso vai ser possível. Pois é. Diante de tanta informação Aí é que a gente tá, recebe. né, já tem tanto dono que a gente fica se perguntando, né? O que é que o Icasa vai ganhar com O principal tudo isso? beneficiado vai ser o mais prejudicado da história. É verdade. Beleza, Aloísio? Beleza, Delton. Amanhã a gente volta com mais do Verdão aqui no Vale Esporte. Valeu, Aloísio. Abraço pra você, Aloísio. Delton Sá. Oi. Hoje teve uma reunião na Comembol, rapaz. E Rapaz, eu fiquei sabendo uma dessa polêmica, porque dia 28 agora de outubro tem um jogo do Campeonato Brasileiro entre Flamengo e Bragantino. Mando de campo do Flamengo. O Flamengo manda seus jogos no Maracanã. Mas só que 4 de novembro tem a final da Libertadores. Boca e Fluminense também no Maracanã. A Comembol quer preservar o gramado e 14 dias antes da final, que é o gramado sem ter Na verdade, queria 20 dias antes, né? nenhuma movimentação. A outra final entre Santos e Palmeiras foram 20 dias que o Foram estádio 20 ficou dias, entregue. Ficou entregue para... Foi Palmeiras e Santos que decidiu lá? Foi, lá no Decidiram Maracanã, né? foi Palmeiras e Palmeiras e Santos. Então foram 20 dias. Foi em 2020. Foram 20 dias que o Maracanã... Eu estava lendo sobre esse assunto e ele veio à tona ontem, né? Esse assunto e assim... Eu até entendo a questão do Flamengo, porque quer jogar em casa, o Maracanã ele tem a gestão, a administração, mas, por exemplo, o Flamengo já sabia dessa história do Maracanã entregue à Conmebol 20 dias antes do jogo, desde quando o evento foi marcado para o Maracanã. Desde quando a decisão foi definida que seria no Maracanã, já se sabia que não teria esse jogo, que essa rodada não aconteceria. E aí onde eu acho que o Flamengo está sendo muito intransigente e querendo se beneficiar, porque desde quando foi marcado, sabia que o estádio tinha que estar à disposição 20 dias antes. Comprometia inclusive o clássico Flamengo e Vasco, que já houve um acordo para liberar o clássico Flamengo e Vasco para acontecer no Maracanã, para não prejudicar os dois times, quer dizer, já foi uma situação que já foi cedida. E aí me causa surpresa essa questão. Representantes do governo do estado do Rio de Janeiro estiveram lá na sede da Conmebol, o presidente da CBF, o presidente da Conmebol, e a Conmebol bateu o martelo. O jogo vai ser no Maracanã e não quer aconteça o jogo, não quer que aconteça esse que é um jogo. Sábado, ou seja, uma semana antes. No dia da final da Sul-Americana, entre LDU e Fortaleza. Exatamente. E a Conmebol disse que a CBF se entenda com o seu filiado. Porque esse jogo também está sendo mudado, era outra data, é uma coisa assim, né? Não sei como é que é essa história. Agora resta saber se a CBF vai buscar uma alternativa. Mas não é a CBF que vai buscar, o mando de campo é do Flamengo. O Flamengo já jogou várias vezes, por exemplo, lá no Mané Garrincha, levou o jogo para Mané Garrincha, levou para Cariacica, no Espírito Santo. La Cariacica. Então o que não falta é estádio pro Flamengo jogar. O que eu vejo nisso é birra, intransigência, porque o seu principal rival no Rio de Janeiro tá numa decisão. Eu prefiro não acreditar nisso, sabe? Eu acho que assim, eu acredito que o Flamengo tá fazendo uma imposição que não deveria fazer. O Flamengo, se o Flamengo estivesse fazendo a final, o Flamengo não acharia bom que isso acontecesse, apesar de que me parece que o Fluminense tá nem aí, uma questão mais administrativa da Conmebol, né? Tem nada a ver com o adversário, é mais com a própria Conmebol. Mas o que me deixa, assim, triste nessa história é que o Flamengo já sabia disso. Porque o Flamengo administra o estádio. O Flamengo sabe desde quando. E o Fluminense também administra o estádio. Eles têm uma Copa. Eles dividem a administração. Com a gestão lá no estádio. Então, o Flamengo, assim como o Fluminense, já sabiam que o Maracanã não estaria liberado para esse final de semana. Porque o Maracanã vai ser todo ele preparado para a decisão. Então o estádio fica à disposição. Outra coisa é a preservação do gramado. O Fluminense foi inclusive multado pela Conmebol no último jogo do Maracanã, que o Fluminense fez no Maracanã. Fluminense Botafogo. Não, foi na Conmebol, da Libertadores mesmo. Contra o Boca. O Fluminense foi multado. Contra o Internacional, você quer dizer, contra o Internacional, contra perdão, o Internacional. Boca. Contra o Internacional, o Fluminense foi multado. Porque o gramado não apresentava a melhor condição. E a Conmebol quer preservar também o gramado para no dia da decisão, o gramado estar lá vários dias sem ser utilizado para estar no perfeito estado, para aquela decisão. Eu acho isso organização. E o Maracanã, através do seu proprietário, que é o governo do estado, através da Sudeste, que é a Superintendência de Esporte do Rio de Janeiro, o Flamengo e o Fluminense, que administram o estádio, já sabiam disso.
Independente de quem fosse fazer a final. Se tivesse Fluminense, Flamengo, Palmeiras, quem fosse pra final, Internacional, ou se não tivesse nenhum brasileiro, já sabia que o Maracanã não abriria as portas no final de semana anterior. Chegaram até a falar que a Conmebol tiraria a decisão do Maracanã. Não vai tirar, com tudo já montado, não vai. Nessa altura eu acho difícil. Agora, eu acho que o Flamengo precisa ir procurar um outro estádio fazer o jogo dele, porque o Flamengo já sabia disso. Agora fazer essa intransigência toda por causa disso, pelo amor de Deus. Enfim. Eu acho que o Flamengo tá errado na sua tentativa, viu? Tá na sua Resta tentativa. saber se ele vai ganhar a queda de braço ou não, se vai jogar dia 28 com o Bragantino no Maracanã ou se vai mandar o seu jogo em alguma outra praça esportiva. Nos resta apenas aguardar. Ok. A gente volta já, né? Vale FM. O Cariri da Sorte já fez muita gente feliz e premiou todo o Cariri e região. Agora é a sua vez de ganhar. Esta semana no quarto sorteio tem um Fiat Mobi 0 km. É um Mobi zerinho. Você vai colocar um lindo Mobi na garagem. Ainda tem 15 mil reais do primeiro ao terceiro sorteio. E tem mais 5 mil reais no Giro da Sorte. E o título é dupla chance. Esse sim é daqui, é nosso, é do Cariri. Compre já o seu e realize todos os seus sonhos. Ao adquirir o título de capitalização, você ajuda a Pai Brasil cedendo o direito de resgate. Dá pra ver na cidade em todo canto, melhoria e nossa gente avançando. Dá pra ver Juazeiro do Norte, o progresso que cresce avança forte. Ação em todo lugar, em cada bairro, em cada praça. Nossa cidade avança, em cada canto que a gente passa. Mais saúde e educação, novas escolas e UBS, centro de reabilitação. Obras que a gente não esquece. Um governo que não se faz só, com jejum no Jua Forró. Para o povo sempre mais cultura, Romaria, carnaval de rua. Juazeiro do Norte agora vem mais trabalho e oportunidade pra morar, trabalhar e visitar. Em toda a cidade. Cidade do Norte agora tem mais motivos pra sorrir, trabalhando junto com o povo, assim o melhor está por vir. Prefeitura de Juazeiro do Norte, avançar com seriedade e amor à nossa cidade. Vem com a gente, vem que agora tem. Esse jeito só você tem, esse jeito só você tem, esse jeito só você tem, esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, partir da família, ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro sai sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento facial. O cliente está satisfeito, é cliente Novo Rio. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. E pra Novo Rio aqui você tem mais. Engazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Engazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Vale FM, Vale FM. Delton. Alô, gata sai junto. Ele tava hoje com você ali, eu vi. Tá, eu tava comendo lá um sanduíche e ele tava do meu lado lá.
Aí ele queria pagar meu sanduíche. Eu digo, não. Depois você vai dizer o povo tá pagando as coisas pra mim. Ainda certo. Um abraço pro meu amigo Bibi, rapaz, gente boa. Ô, João Filho. Senhor. Tem um áudio aí do nosso amigo Rafael, que é locutor lá na cidade de Aurora. Terra Conhece boa. Aurora, João Filho? Boa. Você já comeu pizza lá, não já? Uma pizza gostosa lá de Aurora, viu? Eu não conheço a Aurora, gente. Meu amigo, uma cidade maravilhosa. Eu nunca fui a Aurora. Hospitaleiro. Eu já fui a Engazeiras, que é a Aurora, claro, óbvio. Mas eu fui aqui por dentro uma vez, lá na barragem, com meu amigo Chagas Filho do seu Chagas Macedo. Também foi essa única vez que eu tive por lá. Sim. Levei um escorregão, menino, quase que eu caio naquela barragem lá. Eu estive lá com o meu amigo Lânio. O Rafael Cearense, que ainda não era vereador, esteve com a gente também nessa viagem. Foi uma viagem muito... Lânio lá mandava no trânsito. Mandava geral. Mandava no trânsito. Geral. Aí você comeu pizza lá. Muito gostosa a pizza lá de Aurora, viu? Você nunca me convidou pra ir lá comer uma pizza com você lá em Aurora. Pois é, rapaz, mas da próxima o Lânio vai convidar. Nas Auroras, João Filho. Terra boa. Com certeza. Vamos botar o Rafael pra mandar a mensagem dele aí, que ele mandou. Fala, Rafael, fala. Boa noite, meu amigo Delton Sá, meu amigo JF e a todos os ouvintes da Rádio Vale FM, Rafael Silva, locutor aqui de Aurora. Sou diretor-geral aqui da Rádio Vila Freire Web. Estamos retransmitindo seu programa, o Vale Esportes. Beleza? É um programa semanal e também a gente retransmite toda semana, tá bom? Ótima noite a todos, vamos que vamos! Quero dizer que admiro muito o seu trabalho, o seu, do Marco Valério e a todos aí do Timaço da Vale FM, beleza? Sempre fui fã aí, da Rádio Vale FM, Rafael Silva aqui de Aurora, da Vila Freire FM. Estamos em conexão com a Vale FM, com o programa Vale Esportes. Um abraço pro Rafael, sucesso aí, campeão. João Filho, eu queria transmitir um jogo lá em Aurora. A oportunidade. Quem narrou lá foi você, não foi? Eu conheci o estádio lá, o estádio narrou o jogo lá? Bom. Narrou? Fizemos lá um. Mas como foi a narração que você fez? Não foi a lá TV. Você não vai conseguir, não. Foi a lá TV ou foi a lá rádio? Você não vai conseguir, não. Você vai tentar, mas você não vai conseguir me fazer falar aqui. Mais só pra dizer assim. Porque quando você narrou aqui na Serra Júnior, era lá a lá TV. Rapaz, era lá. Bola agora por calcinha. Vira jogada agora buscando o Washington. Tá certo. Né? Não era igual você não vai conseguir, o Marcelo Adnet, não. Pode as simulações, não, né? Não era igual a José Carlos Araújo, voltei. Um abraço pra Jader Guga. No som da Globo, Jader Guga. Jader mandou um vídeo pra mim aqui, rapaz. Jader Guga. Lamentável esse vídeo, viu, Jader? Lamentável, sem dúvida. Vamos falar de quem agora, João Filho? A gente traz informações do Guarani de Juazeiro do Norte, o Leão do Mercado, que projeta 2024. Trabalho segue, nova diretoria e Anderson Luiz está com a gente aqui no Timaço. Boa noite, meu querido Anderson Luiz. Só anda na grife, já percebeu? Eu gostei do de jacaré. Gostei do boné dele. Olha o Anderson sempre é muito elegante, rapaz. É sempre muito elegante. Que dia hoje? 19. Fica tranquilo. Tá bem pertinho, né, Anderson? Fica tranquilo, Delton Sá. Boa noite pra você, Delton Sá. Boa noite, João Filho. Fica tranquilo, Delton Sá. Boa noite a todos os ouvintes. Delton Sá, me ajuda. A todos os ouvintes do Vale Esportes, pelo amor de Deus, Delton Sá. Delton, me ajuda. Falar do Rubro Negro Juazeirense. Deixa eu currar o quietinho, Delton. Deixa o cara. Delton Sá, tem tanto boi que não dá nem pra contar. Assim, de helicóptero, o cabo não. Deixa eu currar o quietinho, o ministro da Finanças dele pediu as contas, isso não tá conseguindo calcular, não. O ministro está com outras funções para mim agora. Vou falar do Leão do Mercado, porque hoje à tarde até me encontrei com o presidente do Guarani, que deve estar aqui amanhã, o presidente da executiva, Zé Ivan, que esteve hoje lá na Câmara para conversar sobre o projeto do Guarani com os vereadores, mostrar como vai vir essa cara do Rubro Negro Juazeirense. E hoje ele me deu um adiantamento sobre a questão das categorias de base do Rubro Negro e também das escolinhas. O Guarani deve em novembro, Delton Sá e João Filho, lançar já suas escolinhas e junto com as escolinhas também já lançar o seu projeto de categorias de base. O Guarani vai fazer uma peneira ainda no próximo mês, está estudando a melhor forma de fazer essa peneira, conversa com o Gilson, tem uma conversa bem adiantada com o Gilson para assumir essa base do Rubro Negro Juazeirense, porém a pretensão de fato é que no mês de novembro o Guarani comece a trabalhar.
principalmente a partir das categorias sub-15, sub-17 e sub-20. Essas 3 categorias são prioridades no rubro-negro para que já comece esse trabalho, já também visando alguns atletas para integrar o elenco do time no campeonato cearense da segunda divisão. Lógico, esses jogadores são jogadores que vão ser lapidados ainda, vão ser jogadores que vão ser avaliados, mas a intenção é que 2 ou 3 atletas já cheguem para integrar, fazer parte do elenco, que a gente já sabe que o Guarani vai precisar contratar todo o elenco para essa segunda divisão do campeonato cearense, mas sem deixar de fazer aquele trabalho de categorias de base, sem deixar de procurar aquela prata da casa, que o Guarani sempre fez isso. Me recordo, agora o jogador mais recente foi o Wesley. E os dois Wesley, esse Wesley também que jogou no Icasa, fez parte da categoria de base do Guarani, quando o Gilson fazia parte da categoria de base do Leão do Mercado. Então, um é lateral, o outro era o outro meio jogava ponteiro, como, né? Não, o jogava como 10. Com 10, né? O outro era o 10. O Wesley, que é lateral direito, um é o esquerdo e o outro é o direito. Isso. Era o 10. Exato. Era o camisa 10. E o lateral esquerdo, de fato, jogava como ponta. Como ponta, mais exato. avançado. Um era ponta, né? Nós tínhamos esses dois jogadores e eles já eram destaques. Então, o último trabalho do Gilson à frente dessa categoria de base deu frutos. A gente tem os frutos aí. O Dudu Caririaçu também fez parte desses atletas que passaram pela mão do Gilson. Então, o Guarani tem de fato a intenção de insistir que o Gilson fique à frente das categorias de base do Leão do Mercado e vai fazer um trabalho paralelo com as escolinhas para poder arrecadar e também, quem sabe, até conseguir algum valor, algum atleta que consiga vestir a camisa do Leão do Mercado. O problema do Gilson hoje é que ele é um multi-empresário, né? A questão é essa. O Gilson hoje tá na construção, tá no entretenimento, ele vai se abrir com essa história, tá nos diesel, o ônibus, nos carros. Vamos só multiplicando o dinheiro. Mas a paixão pelo futebol nunca deixou, só multiplicando, arranjando trabalho, Gilson aí. A paixão pelo futebol, por estar olhando o jogo, o Gilson gosta disso, o Guarani sabe muito bem. É um cara que gosta bastante do Leão do Mercado. E diga-se de passagem, a última vez que o Guarani conseguiu títulos foi com o Gilson à frente das categorias de base do Leão. Então, para o Guarani voltar a ganhar na Liege, em outros campeonatos aqui da nossa região, de fato é necessário um cara responsável como o Gilson, que já teve uma boa história aqui dentro do Leão do Mercado. Muito bem. Você concorda, João Filho? Com certeza, com certeza. Ainda bem, beleza. Discordar de você, Delton Sá. O presidente vai estar aqui amanhã. Amanhã ele vem aqui conversar conosco dentro do Vários Esportes. Tem algumas novidades, mas eu só vou contar amanhã. Será que é o nome do treinador, Delton Sá? O treinador, eu já disse a você que você sabe. Fica eu não sei, negócio. Cara. Você sabe. O presidente vai dizer amanhã, o Zé Ivan diz amanhã. Eu vou adiantar aqui o que eu acho, o que eu soube. Sim. Eu posso dizer, você vai ficar com raiva? Não, você pode dizer. Você pode dizer. Eu vou dizer o que eu sei. É você que está dizendo. É você que está dizendo. Eu vou dizer o que eu sei. Eu vou dizer o que eu sei. O que eu soube aí é que um dos nomes que houve aí contato foi com Oliveira Canidé. Sabe disso? Eu soube que o pessoal do Guarani andou conversando com Oliveira Canidé. Não sei se é verdade, porque aí já foi uma outra situação, que o Marcelão que fechou com Barbalha chegou a ser sondado lá dentro. Eu não sei se houve contato com o Marcelão. O contato não houve, mas existia diretores fazendo aquela militância, eu posso dizer assim, para que Marcelão, que o nome era mais ou menos que eu sabia que o nome Marcelão estava lá, eu só não sabia se tinha tido contato. Agora, eu tomei conhecimento. Mas o Márcio estava na lista, viu? Eu tomei conhecimento que o Oliveira Canidé foi um nome, tem sido um nome que tem sido colocado lá e que houve contato. Não me pergunte quem, porque aí eu não vou saber, que minha fonte só diz que, olha, bicho, eu acho que é um nome que agrada a um consenso junto à diretoria, no caso, né? Mas eu não sei se... Porque naquele dia que o Fabiano Rodrigues esteve aqui, ele disse que o Lamar fechou lá no... Fechou, mas aí o que acontece? Fechou, mas não fechou. Eu tive informação que o Lamar ainda tem uma conversa com o Juracy. Olha aí, tá vendo? E o Juracy gosta muito do trabalho do Lamar. Não conversei. Essa semana, você disse aqui no programa que, quando você disse, aí eu juntei, eu digo, realmente tem razão, porque você disse assim... Essa semana aqui no programa, não sei se foi ontem, foi antes de ontem, que você disse desse jeito. Não, o treinador que o Guarani está negociando passou por aqui já. Teve uma passagem por aqui. Aí eu até disse assim, aí eu disse, teve só uma não. Sabe que eu disse? Teve só uma não. Sim, o Oliveira teve uma só. Pra mim, encaixava ali com o Oliveira Canindé.
Aí você já disse que o Lamar continua aparentemente conversando, então o Lamar também já teve passagem a outro nome, então... Sim, a informação, não conversei com o Juraci, mas a informação que eu tenho é que existe um contato com o Lamar. E até por isso o Lamar ainda não confirmou 100% com o Caucaia, mas a proposta do Caucaia é bem tentadora. Eu sei que um ou outro Guarani estará bem servido de treinador. Sim, sem dúvida. Se Lamar ou Oliveira Canindé, quem topar aí o projeto do Guarani, acho que o Guarani estará muito bem servido de treinador. O que ele fechar aí pra mim, o Guarani tem um bom treinador para disputar o campeonato cearense do ano que vem. Mas para isso o Guarani precisa arrecadar. A preocupação hoje do Zé Ivan, dá pra ver a correria dele em relação a isso, é grana. Tá correndo atrás. Infelizmente, gira em torno de dinheiro. Não tiver dinheiro é difícil demais. Fica difícil até pra dar estrutura pra esse treinador conseguir montar um bom time pra subir pra primeira divisão. Então, o Zé Ivan tá correndo atrás e é importante que o torcedor chegue junto. Ainda tem bilhetes da rifa, o valor da rifa é R$200 e o valor do prêmio é R$6.000. Então, o torcedor rubro-negro pode... semana que vem, né? Semana que vem. Então, eu tenho mais uns diazinhos pra pagar. O torcedor rubro-negro vai até... Você tá concorrendo, Elsa? Tô. Muito bem. Não, toda a rifa do Guarani, meu amigo Ebinho tá sempre ali com a gente, eu tô sempre junto. É verdade. Procura o Ebinho, procura o Zé Ivan, procura o Breno, pra poder comprar a rifa e ajudar o Rubro Juazeirense. Vou pagar, 5 dias que cair na conta, tem um dinheiro aí e tal. Me manda mensagem, manda logo o Pix, pra eu não perder tempo, o dia não apareceu, já tá chegando o dia. Viu? Faça que nem bom e apareça. Que bom quando chega aqui no estúdio já sabe. É porque eu tenho que pagar boi, né? Acha bom tirar, tem que achar bom pagar, né, Anderson? É isso, cara. Valeu, Anderson. Obrigado pelas informações do time do Guarani aqui no Vale Esportes. Agora eu quero falar da Churrascaria Mão de Vaca, o melhor churrasco da região do Cariri. É Churrascaria Mão de Vaca. Assiste o jogo do Campeonato Brasileiro hoje. Comendo um churrasco de primeiro, bairro de 2 de primeira, é na Churrascaria Mão de Vaca. A gente fala também, meu querido Delton Sá, antes do Quilmer de Campos, eu falo da Joá Solados. Quilmar tá aí, tá? Tá aqui, ele fala já. Sou fã de Quilmar. Eu também sou fã incondicional dele. Joá Solados, produzindo os mais diversos modelos aí de solados. Solados Anabela, solados blocos, solados para papetes com cores e modelos variados, trabalhando com um material de excelente qualidade. Joá Solados, os conhecidos solados do Ribamar, na Rua da Independência 221, entre as ruas Senhora Santana e São Pedro. O telefone é o 998554193 e já tem bola rolando. Delton Sá, Série A do Brasileirão. Começou a era do seu Adenor no Flamengo. Cruzeiro e Flamengo já estão jogando. Agora você que está pensando em comprar um carro 0 km, chegou a sua vez. Feirão de fábrica Chevrolet na Novo Rio. Nesta sexta e sábado tem Onix LT completo, câmera de ré, partida elétrica sem chave, MyLink e muito mais. Entrada reduzida de 18.990 e a primeira parcela somente para o Carnaval de 2024. Tem troca com troco para você. Toda linha Tracker com preço de fábrica e taxa zero para 24 meses. S10 LT 2324, pronta entrega pelo preço de produtor rural e taxa zero para 24 meses. Toda a linha Onix e Onix Plus Turbo, taxa zero para 24 meses. Troca com troco, taxa zero. Parcelamos parte da sua entrada no cartão de crédito sem juros. É o feirão de fábrica Chevrolet. Sexta e sábado na Novo Rio. Tá imperdível. Perca tempo não. Corre amanhã para fechar negócio na Novo Rio Veículos. Você sabia que uma grande empresa de call center que atua em Juazeiro do Norte irá abrir até 3.000 novas vagas de emprego? É isso mesmo, não perca esta grande oportunidade aí de trabalho. Enriqueça o seu currículo e aumente as suas chances de ser admitido fazendo os cursos livres de qualificação profissional do ESC Cursos. É uma maravilha. Cursos como telemarketing, atendimento ao cliente, técnica de vendas, crédito e cobrança e muitos outros que você encontra no site do ESC por um preço maravilhoso. Mais informações, acesse agora www.esccursos.com.br. Você pode entrar em contato também pelo número fixo 3571-3487. WhatsApp do ESC Cursos é o 99982-2476. Em nome também da Madeireira Beira Rio, madeiras direto do Pará de Gênesis Solar. Tá cansado de pagar um absurdo de conta de energia? Procura Gênesis
e solar, liga Luciano Carvalho, 981237956, de Só Fumê, revestimento para carros e prédios, Dourado Joias, kit já para você ganhar dinheiro. Casa com, a casa é sua, pintou gol, João Filho. Tem gol na Série A do Campeonato Brasileiro e é gol do Atlético Mineiro, Delton Sá. Não, deixa de putaria. Acaba de abrir o placar contra o Palmeiras lá em São Paulo. 1 para o Atlético, 0 para o Palmeiras. Olha, o Kilmer já tá aí? Já, tá doido pra falar. Kilmer. Oi, Delton. Boa noite, tudo bom? Melhorou agora. Deixa eu só mandar um recado aqui, Kilmer. Mande. Pro meu amigo Isaac, tá lá. Ontem, inclusive, Isaac, tive com seus pais no evento lá do CRO. Zé Hugo e a Márcia. É, tive com os dois lá. Isaac, é aquele Isaac, é? É, o Isaac tá no Portugal. Tá lá em Portugal. O Isaac, ele mandou uma foto aqui, ele tá tomando uma cerveja que o nome dela é Coruja. É uma Paliali, é IPA, né? Paliali. Sim. Uma cerveja especial. Só que cerveja especial, nem cerveja comum, na boa, viu, Isaac? Em lata não rola não, viu? Mas vamos lá. Tá comendo aqui uma batatinha saitê, né? Que chama. E mais... Aqui não tá com cara de picanha não, tá mais pra uma maminha aqui. No ponto aqui, ele tá lá assistindo o jogo do Flamengo agora, lá em Portugal. Qual foi aquela cerveja que nós tomamos no Uruguai, hein? Patrícia. E a Quilmes. Nortenha. E a Cusquenha no Peru. Cusquenha. Antes aqui do Kilmer, um abraço rapidinho para o Foquinha, trabalha lá na Areninha do Seminário, tá escutando a gente todas as noites, acompanha o nosso programa. Kilmer de Campos. E sabe quem tá ouvindo a gente agora, Kilmer? É o nosso amigo Raimundo Williams. Vixe, tá ouvindo a gente. Demais. E ele botou aqui que essa é a melhor resenha do Brasil. Não faça isso não, deixa de exagero, William. Raimundo Williams não quer mais nem saber de Juazeiro, só vive no mundo agora. Pois é, ele tá aqui, mandou uma mensagem aqui. Agora esse telefone dele é que é o de menino, não é do exterior não. O gol do Atlético Mineiro foi de Hulk. De Hulk. Hulk. Quem tá ouvindo a gente também, que tá mandando mensagem, meu amigo Franklin Almino. Pode ser? Pode ser. Ele mora ainda lá em Belém, Delton? Rapaz, eu não sei dizer onde é que Frank mora não, porque o cabo nunca encontra, tá todo em todo um lugar diferente. Ele tá dizendo que é uma picanha argentina. Não, cadê a gordura dessa picanha aqui? Que conversas que eu não tô vendo. Ai, tem uma gordurinha na ponta mesmo, tá certo, é picanha mesmo. Eu não olhei direito não, viu? Tá certo. Vai, Kilmer, Rocha. Delton, eu tô com saudade daquele sorvete com cocada lá da churrascaria Mão de Vaca. Eita, rapaz, é o choque térmico, né? Que é o... Choque térmico, espetacular. Com um sorvete, você pega um baião de 2 com uma caixeira frita, com uma linguiçazinha que tem na churrascaria Mão de Vaca, que é muito boa. Fala não que eu tô com fome. Fala não que eu tô com fome. Manda um abraço pra Val das Tapioca, Kilmer. Vixe, esse é gente boa demais. Fez aniversário essa semana, viu? Eu só não gosto do Val das Tapiocas de uma coisa. Você não deixou eu pagar. Mas, homem. Eu vou comprar, quanto é? Não, é brinde, é de graça. É dois de graça. Val das Tapiocas e o Baleia. Baleia. O cara tem que pagar escondido, porque se ele ver, não deixa não. E o Val tá feliz que o Vasco ganhou do Fortaleza ontem. Você tem que enfiar o dinheiro no bolso dele, porque ele não deixa pagar. Baleia é gente boa demais, lá na Praça do Pio 12, em Juazeiro. É gente boa. Bom, mas falando de futebol, aliás, você deveria botar um programa de receitas e gourmet, viu, Delton Sá? Eu também tô pensando nisso, que o negócio tá tão difícil pro lado de futebol, eu tô pensando nisso mesmo. Você poderia ser concorrente da Ana Maria Braga. Não, aí também tu quer demais. Aliás, eu vi a sua performance apresentando a banda do show de sexta-feira. Espetacular, viu? Você foi o mestre de cerimônias, não foi? Homem, deixa quieto. Rapaz, eu vi as fotos. É bom, viu, Delton Sá? Kilmer, todos nós somos limitados. Delton é SA. Homem, deixa de putaria. Então, Delton Sá é diferenciado. É por isso que eu sou fã dele. Fantasma. A Rocha aqui. Ai, meu Deus. Bom, falando aqui da capital cearense, o time do Ferroviário contratou mais um. O negócio é sério. Se abra não, que o negócio é sério. É sério. O Ferroviário contratou o zagueiro Henrique. Aliás, esse atleta vem do futebol de São Paulo, vem do Santo André de São Paulo, é mais um reforço ferroviário para a temporada 2024, já são 5 contratados e o treinador, né? O treinador que também vem do futebol de São Paulo, treinou Floresta e agora, tá aqui, a minha cola, deixa eu conferir aqui, que já me sopraram aqui, deixa eu conferir, o nome do cara é Henrique Vermude, é um zagueiro, tem 24 anos, vem do Santo André.
Então, para o torcedor do Ferrão que mora em Juazeiro, Ferrão já contratou Daniel Vansan, lateral esquerdo, vem do ABC, o meia João Guilherme, esse é filho do Batistinha, vem do Atlético Cearense, o volante Ralf, vem do Ipiranga de Erechim, o atacante Vitinho, vem do Santo André, e o Henrique Vermude, zagueiro, que também vem do Santo André. No Fortaleza, o Leão de Aço hoje teve uma reunião, está tendo, né? A reunião começou agora às 19 horas, lá em Luque, no Paraguai, onde a federação, a Comembol, que tem sede em Luque, no Paraguai, tem uma reunião agora com a Liga Deportiva Universitária de Quito e com o Fortaleza Esporte Clube para tratar dos últimos detalhes para o jogão de bola no dia 28. Fortaleza que ontem perdeu para o Vasco, o técnico Juan Pablo Vojvoda não gostou do resultado, mas gostou do desempenho de seus atletas. Apesar da derrota, o Fortaleza, segundo o Vojvoda, jogou muito bem no final, ontem em São Januário, perdendo pelo placar de 1-0. O time do Rosão afivela malas e segue para Santa Catarina. Será que passa por um período de reformulação? Todos os diretores, há um mês atrás, entregaram seus cargos. O Ceará está reformulando os seus departamentos e, é claro, pensando já em 2024. Para o jogo do final de semana, o time do Ceará não terá Clebão, que teve a sua pena aumentada, já cumpriu 8 meses e agora vai cumprir mais 2 anos longe, afastado da bola. Tá pegando pro Clebão, o baiano que jogou no Icasa e jogou no Guarani, o centroavante. O Ceará viaja para o final de semana. No final de semana jogará contra a equipe do Avaí, tem tabu. O Ceará nunca venceu o Avaí jogando por lá, não vence fora de casa há 10 partidas e não vence ninguém, nem em casa nem fora, há 5 jogos consecutivos. Aproveitar e abraçar o Tenente-Coronel Hélio Rodrigues, torcedor do Ferroviário, da nossa querida Polícia Militar do Estado do Ceará, homens valorosos da PM, acompanhando o nosso trabalho aí na Meca do Cariri, aí em Juazeiro, viu, Deltan? Beleza. O John, que é o nosso ouvinte, ele mandou aqui uma foto de uma garrafa de uma Cusquênia, que ele comprou lá no Peru. No Peru, eu falei. Exato, a Cusquênia é uma cerveja, é? Exato, tá aqui. É uma cerveja. Tá aqui. Beer. É, aqui, lá né? é cerveja. De trigo. De cerveja, né, Kilmer? É uma Beer, que é de trigo, tá aqui, ela aqui, a Cusquênia. Mas e é boa, viu, Delta? Você lembra daquela viagem que o Kilmer não é muito chegado? O Kilmer não é muito chegado a cerveja, não. Mas quando a gente faz uma viagem outra assim, ele gosta de experimentar. Delton Sá, o sonho dele é tomar uma cerveja em frente ao estádio da LDU. Não, mas eu tive raiva de entrar naquele estádio. Agora tinha que trabalhar. Eu trouxe umas cervejas da Bolívia, aí nós passamos a casa do seu irmão em Guarulhos, quando eu abri a mala tinha bem umas 3 ou 4 estouradas. A minha vontade de fazer um jogo com o Kilmer é em Wembley. Wembley. E depois do jogo a gente sentar num pubzinho ali, lá em Londres, certo? E tomar uma cerveja lá na Inglaterra. E eu não sei como é que aquele pessoal consegue. Ou ir até a Alemanha, tomar uma cerveja na Alemanha ou na Irlanda, naqueles países por ali. Em Dublin. Aí aproveitava, a gente ia até o estádio Old Trafford, casa do Tottenham Hotspur. Isso. E depois a gente ia tirar uma foto naquela onde os Beatles atravessavam a rua, naquela faixa de pedestre. Lá em Liverpool. Exato. Pronto. Tá aí, uma viagem boa. Rapaz, vamos ver. Tá sonhando demais, viu? Mas enquanto isso, vamos pensando em Juazeiro. Vamos programar. Quando o Brasil for jogar na Inglaterra, ou na Alemanha, ou na Irlanda, nós vamos bater lá. Aí se a gente for até a Alemanha, eu queria a sede do meu time, que eu gosto de paixão, que é Mönchengladbach. Conheci a sede do Borussia. Borussia Mönchengladbach. Eita, me dá na Inglaterra, você torce pra quem, Kilber? Tottenham. O Tottenham, né? Eu torço pelo Tottenham. Eu não ganho na Inglaterra, Tottenham, na França, Montpellier, Sporting em Portugal, Udinese na Itália e o Borussia Mönchengladbach na Alemanha. Na Bélgica, você torce pra quem? Na Bélgica, eu torço pelo Malinois. Na Suécia? Na Suécia, pelo Gothenburg. Na Holanda? Na Holanda, pelo PSV Eindhoven. Só um que ainda ganha alguma coisa é o PSV, o restante aí não ganha nada. Aí tem o NAC de Breda, que é muito bom, e por aí vai, né? Kilmer. Oi. Boa noite de quinta, tá? Boa noite de quinta pra você também. Sou seu fã, viu, Delta? Fã seu sou eu, viu? Um abraço. Não, vamos pro palpite dos 4 jogos de hoje? Bora. Pra fechar o programa. Kilmer de Campos, Cruzeiro e Flamengo, quem ganha? Ixi, a estreia do Tite, né? O que tem? Domingão.
Cruzeiro, da Flamengo. E aí, Nelson? Aonde é o jogo? Lá em BH. Não, da Flamengo. Dependendo de onde seja. Mas eu tô com o pensamento que o Cruzeiro ganha esse jogo. Eu também acho que você tava pensando nisso. Que o Americano, Palmeiras e Galo. Palmeiras e Galo, dá Galo. É Galo. Por enquanto tá dando, né? Que tá ganhando. Eu acho que esse jogo vai ser empate. A impressão que o Palmeiras ganha, Nelson, esse jogo. Eu também acho que você tem essa impressão. Que o Americano, tem Santos e Bragantino hoje. Santos e Braga, o Santos tá embalado, dá Santos. E aí, Nelson? Eu também acompanho o relator. Santos. Eu acho que dá Santos também. Eu acho que É. dá Santos. Fluminense, que o Americano. Qual o nome daquele nosso amigo que torce pelo Santos? É doido pelo Santos? Aí no Juazeiro. Aqui tem Lorival Leite, aqui tem Marília Azevedo. Marília Azevedo. Gente boa demais. Que o Americano, hoje tem Fluminense e Corinthians. Vixe. Delton, vai dar Timão, vai dar Corinthians. Acompanha o relator. Rapaz, eu acho que alguma coisa me diz que o Fluminense ganha hoje. Eu também acho. Kilmer, um abraço, boa noite. Um abraço, até amanhã. Até amanhã. Valeu. Um abraço, galera. Valeu, gente, um abraço, boa noite. Até amanhã, se Deus quiser. Você está ouvindo ZYC 409, 99,9. Rádio Vale FM, Juazeiro do Norte, Ceará. Desde 2004, o projeto Soldado Cidadão já habilitou mais de 260 mil jovens para funções como motorista, padeiro, programador de sistemas, eletricista, entre outras profissões. O coordenador do projeto Soldado Cidadão no Ministério da Defesa, Coronel do Exército Marcelo Sanches, enfatiza os benefícios das capacitações para os jovens. Essa experiência também vai deixando eles mais confiantes e preparados para o mercado de trabalho. A gente tem uma estimativa, entre 60% e 70% consegue uma vaga no mercado ali nos primeiros 3 anos que ele deixa uma das Forças Armadas. Os cursos técnicos do Soldado Cidadão são gratuitos e oferecidos por meio de parcerias entre organizações militares e entidades civis de ensino profissionalizante, como as escolas técnicas do Sistema S, Senai e Senac. Luiz Augusto Soares Fernandes é cabo das Forças Armadas e fez o curso de marcenaria de móveis e esquadria pelo Senai. Recentemente, o morador do Distrito Federal ficou com a 2ª colocação em uma competição que avalia a excelência de profissões técnicas e de serviços da indústria. Luiz Augusto comenta como a capacitação foi útil para a vida profissional. Fiz o curso de marcenaria de móveis e esquadrias no Senai a partir do projeto Soldado Cidadão, e esse curso ele tem agregado bastante, tanto na minha vida pessoal como profissional, pois eu pude, além de aprimorar minhas habilidades, eu pude aprender atualidades da marcenaria e me atualizar, que o profissional ele tem que estar sempre se atualizando. Neste ano, cerca de 10 mil jovens estão sendo capacitados pelos cursos do projeto Soldado Cidadão. Reportagem Lani Barreto. Reforço na segurança do Rio de Janeiro. O Ministério da Justiça vai ampliar o apoio ao Estado, que vai contar com 300 agentes da Força Nacional e 250 da Polícia Rodoviária Federal. O efetivo da Força Nacional no Rio de Janeiro será ampliado. Já chegaram ao Rio 150 integrantes da Força e outros 150 são aguardados ainda esta semana. Foi o que afirmou o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. Os agentes começaram a chegar neste domingo e vão atuar em rodovias federais em ações contra o crime. Nós estamos incorporando mais policiais rodoviários federais, aproximadamente 250. Há um trabalho, sobretudo nas BRs, nas rodovias federais que dão acesso e, no certo sentido, cruzam o Rio de Janeiro, e a esses 250 policiais rodoviários federais se somam os 300 homens e mulheres da Força Nacional, todas essas equipes com viaturas de vários tipos. Também na dimensão da ostensividade, nós estamos fortalecendo as equipes da Polícia Federal, que trabalham no Porto e também trabalham na Bahia de Guanabara. Flávio Dino ressaltou que não há prazo para a saída da Força Nacional. Reportagem Vladimir Platonov. Os dados
Dados e informações sobre as mulheres brasileiras e a situação em que vivem estão reunidas em uma ferramenta lançada hoje pelo Ministério das Mulheres. O painel de indicadores do Observatório Brasil da Igualdade de Gênero tem como objetivo exibir de modo ágil e dinâmico o acesso a um retrato da realidade das mulheres no país. E pode ser usado como fonte de consultas para ajudar gestores na hora de elaborar e promover ações e programas na área. Quais condições encontramos no mercado de trabalho? Como estamos quando o assunto é educação? As respostas a essas e outras perguntas foram reunidas em um painel com indicadores sobre igualdade de gênero, lançado pelo Ministério das Mulheres. Roberta Viegas, coordenadora geral do Observatório Brasil de Igualdade de Gênero, responsável pelo painel, explica que os dados são oficiais e seguros. Toda vez que a gente tem um problema, é preciso lançar luz a esse problema. Então, é isso que se faz com os dados. Os dados lançam luz a um problema para você ver de onde você parte e a partir daí você traçar metas estratégicas, que é exatamente o que a política pública faz. Então é fundamental ter dados para atuação e para redução das desigualdades. É só por meio desses dados que a gente consegue fazer isso. A ideia é que os dados abertos reunidos em um só lugar possam servir de fonte para a sociedade civil, gestores municipais, estaduais e federais, além de pesquisadores e jornalistas, na hora, por exemplo, de formular uma política pública ou ir mais a fundo em um tema que envolva as mulheres. Como lembra Roberta Viegas, do Ministério das Mulheres, tudo começa com um dado. Por exemplo, a educação. A gente consegue ver o ingresso das mulheres, por exemplo, em quais cursos foram mais prevalentes, ou dos homens. A gente consegue entender que ano as mulheres ingressaram mais ou menos e tentar pensar na conjuntura nacional, ou estadual, municipal. O que aconteceu naquele ano? Para que o acesso das mulheres ao estudo, por exemplo, tenha sido maior ou menor. E casar com outras variáveis e traçar um diagnóstico mesmo do que aconteceu. As informações estão reunidas em 5 eixos temáticos: estrutura demográfica, autonomia econômica e igualdade no mundo do trabalho, enfrentamento de todas as formas de violência contra as mulheres, educação para igualdade e cidadania e mulheres em espaço de poder e decisão. Para ter acesso ao conteúdo, basta entrar na página do Ministério das Mulheres na internet, em gov.br/mulheres. Reportagem Luana Karen. O INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, vai oferecer 50 vagas no concurso nacional unificado. Com a adesão do Instituto, que entre outras atribuições é responsável pela realização do Enem, já são 21 órgãos e entidades que vão participar do concurso, que vai aplicar provas no início de 2024, com mais de 6.600 vagas ofertadas. O objetivo do concurso é ampliar e democratizar o acesso aos cargos do funcionalismo público e aumentar o alcance dos serviços públicos para a população. A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, deu detalhes de como vai funcionar o concurso. E o concurso ele vai ser por áreas, então quem se inscrever numa área vai ter acesso a mais de uma carreira. Então isso também facilita, as pessoas se inscrevem num único concurso e estão concorrendo a vagas em diferentes carreiras. Nossa ideia é que até dezembro o edital seja lançado, vão ter todos os detalhes, como vai ser feito. E a prova entre final de fevereiro e março, a prova feita num dia só, uma parte que vai ser comum a todos e uma parte específica por área. A gente espera que tenha um grande sucesso e que muita gente se inscreva, porque a gente quer realmente que esse concurso permita uma maior diversidade das pessoas que vão entrar no serviço público brasileiro. Diversidade regional, diversidade de gênero, diversidade racial. O presidente Lula assinou um decreto com o objetivo de fortalecer a cadeia produtiva do leite no Brasil. A medida modifica as condições de incentivos fiscais concedidos no âmbito do programa Mais Leite Saudável do Ministério da Agricultura e Pecuária. A intenção é fomentar a produção de leite in natura e promover o desenvolvimento da cadeia produtiva local. O decreto entra em vigor em 90 dias. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, deu mais detalhes sobre a medida. É um decreto para proteger o produtor de leite no Brasil. Nós estamos vendo a situação onde várias empresas estão importando leite em pó e hidratando o leite aqui no Brasil, em detrimento de comprar do produtor de leite nacional. Isso está afetando muito a situação econômica dos produtores de leite no país. Isso tem a ver com medidas feitas pelo governo anterior. Então, aquelas empresas
que fiquem importando leite em pó hidrata no Brasil em detrimento do produtor local não teriam acesso a esse crédito, beneficiando as empresas, cooperativas, entes privados que compram da produção local do produtor de leite aqui no Brasil para garantir o abastecimento do nosso mercado interno. A força-tarefa para zerar os pedidos de registro geral da atividade pesqueira, mais conhecido como carteirinha do pescador, foi prorrogada até 10 de novembro. O documento é essencial para exercer a profissão e garante uma série de direitos aos pescadores profissionais. Em janeiro, existiam 226 mil pedidos acumulados. Destes, restam menos de 130 mil para serem processados. Distrito Federal, Pernambuco, Roraima, Rondônia, Acre e Amazonas já não tem mais nenhuma solicitação de registro à espera de resposta. O Rio de Janeiro vai ser sede do primeiro escritório da Organização Mundial do Turismo, na região das Américas e Caribe. O acordo foi assinado hoje durante a Assembleia Geral da entidade, que é vinculada à ONU, pelo ministro do Turismo, Celso Sabino. O ministro cita os benefícios do escritório para o desenvolvimento do turismo. O nosso Rio de Janeiro vai sediar o escritório com executivos da Organização Mundial do Turismo para direcionar, implementar, discutir, debater e executar políticas públicas na área do turismo na América do Sul e para o Caribe. Será um divisor de águas para o aproveitamento, para a exploração econômica de forma sustentável e o desenvolvimento dessa região do planeta. A expectativa é que o escritório seja inaugurado ainda neste ano. A Organização Mundial do Turismo, que tem sede em Madrid, na Espanha, possui apenas um escritório regional na Arábia Saudita. E essas foram as notícias do Governo Federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã. Voz do Brasil. Governo Federal. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Supremo Tribunal Federal aprova súmula vinculante sobre tráfico privilegiado de drogas. Superior Tribunal de Justiça define que impossibilidade de tratamento em hospital credenciado por plano de saúde justifica reembolso total de despesa fora da rede. Em decisão unânime, Tribunal Superior Eleitoral conclui que Lula não foi favorecido por cobertura de veículos de mídia nas eleições de 2022. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu sou Walter Lima. Plenário do Supremo Tribunal Federal aprova a súmula vinculante sobre tráfico privilegiado de drogas. Súmula vinculante é uma decisão que deve ser seguida por todos os tribunais do país. Neto Costa. Na sessão plenária desta quinta-feira, o Supremo Tribunal Federal decidiu que os condenados por tráfico de drogas que são primários, têm bons antecedentes e não integram organização criminosa com condenação de até 4 anos de prisão, deverão cumprir a pena no regime aberto, sendo possível a substituição.